just jump into runs. We have to collect all the skulls. Forget. Verstecken hilft dir nicht. Es gibt kein Versteck mehr.
Okay. Gotta collect the skulls. How's it going, everybody? Getting started today. Let's do some speed running. You got the large one, it turned up? Hell yeah, Nightmare. Did it come out good? I haven't actually opened mine yet. I got mine, I haven't. Oh, you said it looks good, yeah. I see it. I missed that part. Let's go. I just got famine, now we want... I have mine. I got it. I got the box like yesterday or 2 days ago. I just haven't opened it. You showed it on your stream? Hell yeah. You needed to make sure you put the link as well. I'm sure you forgot. Come on. How could you forget? You actually shout me out a bunch? That's fun. I appreciate that. I think it's funny whenever random, like, niche communities, like, shout out other niche communities. Like, I'm pretty into, like, Scrabble. So there's, like, every once in a while I'll raid, like, this small Scrabble streamer. He's the former North American champion. He's really good at Scrabble. He knows, like, all the words, and at that point they're just playing a strategy game. But he doesn't get very many viewers. So, like, there's a Scrabble community that goes pretty hard in streams and does, like, a professional production for their tournaments, but the viewership is, like, in the dozens of people. Yeah, I mean, League and speedrunning, although they're both gaming, they are pretty disjoint. Competitive League and single player speedrunning, there obviously is a competitive itch from both, and I'm one of the people who have crossed over and have enjoyed both. But traditionally, there's not a huge crossover. There are a couple Halo pros that watch my stream though. Naded really it's some of the nerdy pros who really like the edge cases of the game. So Naded likes the glitches, the out of the maps, the stuff like that. So some of those people watch my stream. But like the more tryhard competitive guys, not many of those watch my stream.
assassin. For Hades, that game's randomly generated every time, isn't it? Do they do a set seed or do they just grind for? I think that's, or am I thinking of the wrong game? I never played Hades. Deathless, yeah, okay. So it is the game I'm thinking of, I think. Yo, what up, Jared? Halo 2. Halo 2. Any of you guys watch Sinister doing his Deathless attempts on Master Chief Collection yesterday? It's a different category on MCC, but he's trying to do all skulls on MCC. He just had a run that was gonna be right about 3 hours, died to Great Journey, because he got stuck in the Banshee while he was killing the brutes. He made it to the very end. He made it to Tartarus, he made it to the boss fight, and he got stuck in his Banshee. No envy. All skulls, no envy, no deaths for Master Chief Collection. The skulls are a little bit different on MCC. The tricks are a little bit different. So some ways it's easier. Like Arbiter, you can do hanger skip, so you don't have to like clear the hallways, which makes Arbiter way easier. Oracle, you get to be invincible for half the level. There's differences. It's just a different category. But it's pretty similar still. The fact that he made it to the end, deathless, and died to getting stuck. That's brutal. He's been grinding it for about a month now. Now, Sinister's never done a deathless. No, like I'm saying, the skulls are weird. The way you define LASO is weird because there's an all skulls on playlist on MCC. So that's basically what Sinister's doing right now. He's doing the all skulls on playlist. That does not include envy. So Sinister's done it with envy, and he has a really fast time with envy, but he has not done it without envy. He's not done it deathless. Who holds the world record? Probably Jerv. I think Jerv's the only one who's done it. I don't think anyone else has done it. Maybe Frazier has also done it, but I think for these categories, it's usually Jerv until one of us beats him, because he was the first one to do a lot of these. Deathless wasn't a thing people were grinding. Jerv like kind of pioneered the whole wave of Deathless runs. Nobody was trying to like add random like all skulls on legendary Deathless, no envy is like a very niche thing. People had done like all of those things separately, but to combine them all together, especially the Deathless part, wasn't like people weren't real. Especially speedrunners. Speedrunners never really cared that much about Deathless. The idea wasn't something that it wasn't a category people were grinding as speedrunners. Jerv was doing it before Moist Challenge. Jerv had a huge head start on everybody. That's the category was basically created specifically for Jerv. Jerv had already done it with envy, and he was grinding it without envy. So like Jerv was gonna nobody but Jerv was ever gonna complete that challenge. Moist made it popular? No, I mean not really. Yeah, Moist made the challenge popular in that there was like a few months where everyone was grinding it, but Jerv was still gonna do it. I mean, he had made it happen faster, but that was already like the same stuff Jerv was already grinding. Show tool. You wanna see what I've been working on, noobs? I can show you. Let me finish getting all the skulls without interruption so that we have just that on video, and then I'll show you what I've been working on. Yeah, but so Moist made it popular and that other people started trying it. Jerv was the only one trying it before that, and Moist made other people try. But Jerv had like such a huge head start, Jerv was going to be the only one to do it. Mir fällt bald nichts mehr ein, Chief.
What's up, Joe? When Moist first announced the challenge, I didn't even throw my hat in the ring. I didn't even try because I said, oh, Jerv's just going to do that pretty quickly. And then Jerv didn't do it for like a month, and Moist raised the money, and that's when I started trying. And I actually got a run to regret. So I kind of regret not starting earlier, but at the same time, Jerv was always going to win. No, I haven't figured out anything concrete for ghosting, although I do have ideas. I'm still pretty convinced it's Z-axis. I'm pretty sure we're gaining downward speed on every bump, and then it gets recalculated when you cross to the next floor tile. But I don't have a tool to show that yet, but I've been working on a general tool with Claude. I've been making progress on like I'll show. Okay, now that I have all the skulls, I'll show what I've been working on. Let me sign out of this account. Sign this one. Got multiplayer so the music stops. Switch over here. Okay, let me open up this. Script. Okay, so this. I have a Vista, don't I? Add the window capture. Level. Okay, so here is my Halo 2 Vista. And then I've been asking robots to program me a tool to look at the memory and help me find things for testing, right? So let me open up that tool. Where is... There we go. Now I want another window. Window capture. I don't know how much you can make out these numbers. I didn't choose the color scheme, the robots did. But so if I start up the game here and I guess I don't know if does it update for you guys? So if I like run around, I can let's hide some of these inactive objects. So if we look, where's Master Chief? Here's Master Chief, so we can get some of my data here. So you can see it updates as I'm moving around. We've got my speed. So you can also see here does this show up good enough on stream? Probably not. Get bigger. So the child object stuff is useful because you can like see the kind of how the objects are relating to each other. And then I got let me back in on looking on. Oh, I've lost my mouse. I got tripped up. Let me make this smaller again. So we've got different tabs here too. We have an AUP tab, so I can use this. I don't have split screen on right now, but if I had split screen set up, I could basically scroll to any of these characters, and if I click on them, it would activate AUP for
On Project Cartographer, you can do split screen, so this just lets you like instantly test AUP without having to do any math, which is fun. It's basically bump possession, but without bumping. Instead, you're doing the glitch. Here I have a world map. I don't have the picture set up, but this would be like you could track different characters on the overworld here. So the idea is to have like a 2D plane here and have it be the background. And let's see, I can add a drop trail. And I can run around and it'll keep track of my position, and I can put multiple objects on here too. That's kind of cool. And then also I have this tab for player. So for the player you can... Could you see the map when I was showing the map? I didn't actually... Hold on, let me show the map section. Did that show up on screen? So yeah, this little dot was like moving around. And then for the player section, I've got some player data where you can real-time monitor like which direction the joysticks are facing. That's janky right now. Make it update faster. And you can see which buttons I'm pressing. So I got some stuff going. Robots, man, robots. I did all that between yesterday and today with robots' help. Alright, let's get back to the Halo. I might get back to working on that later. You guys want to help me work on it? You guys want to see what workflow can look like with Claude? I mean, I just started using it in the last couple days for this, so I'm probably not even using it like the right way with how you can make it work with your projects. But I basically just started off, like, I gave it a few memories. I gave it what I knew. I said, like, I know this memory address is this, and these memory addresses are this, and then I linked it some documentation of how I knew the memory was laid out, and I said, build me things, and it just started building shit. So I knew a lot. It's not like the AI did everything. I had to bring it a lot of information. I had to tell it, like, these are the addresses that correspond to player input. These are the addresses that are, like, all of these things. But I'd done that work in the past when I was doing other glitches, so I had a lot of it saved. So I basically just, like, was digging through my old, like, saved cheat engine tables and was looking at values saying, okay, what can I feed the AI? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. But I mean, it's kind of insane that I made that in an afternoon, isn't it? Like, I spent maybe, I don't know, 4 or 5 hours on it total. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers. I don't know. That's a pretty impressive use of AI in my opinion. It definitely shows what you can do if you already have like expert knowledge in a domain. Like Fortune's saying, like it will hallucinate. Like if you don't give it a bunch of information, it'll lie to you and make stuff up sometimes. But if you do give it a bunch of information, it's really good at like formatting data, doing bulk operations, like just taking the grunt work out of having to like iterate through like
complicated structures and like set every field and things like that. It's really good at like figuring out patterns and stuff of structures. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. But also I gave it the wrong info on accident, and it confidently went along with it for a little bit, and then I was like, oh wait, that's not right, and I had to back it up. So sometimes it is kind of nonsense. If you give it the wrong data, it's not going to tell you. I really wish for the future of AI to get better. I wish it would start correcting people. I wish it would start telling them no, or you're wrong, or that doesn't look right. Maybe even have it a setting like, do you want to be told no? Because I know not everybody wants to be disagreed with, and that's part of why it's so sycophantic. But I want it to, when something looks wrong, I want it to say like, these numbers aren't aligning with what you're saying. Because right now it just agrees with everything, even if like what you're saying is like doesn't match up necessarily, it just still goes along with it. There's a spider in my corner of my wall. Oh no, it's gonna get me killed. But if any of you guys have ideas on what I should add to an application like that, like, so I showed different features, like the player feature is going to show things about the player. The map is going to show you like people on a map. I want to have like maybe like some geometry visualization section, like show the shape of objects in some way, because I think I have access to all the polygons, I'm pretty sure, in memory, so I could just tell it to draw things. I'm not sure what or how I want it to draw, but I probably want like some sort of model section that displays models. I don't know, there's probably a lot more to think about that I should add. Get back here. It didn't stick, man. There's so many. No, I should have kept moving. Actually, I probably should have lived there. After I got that kill, I should have turned and started killing grunts. I probably would have lived.
Assembly has where all of the polygons are stored, doesn't it? Isn't there a... There's an easy structure where all of the polygons in the game are stored. Where is that? Is that... Is that defined, I guess, scenery? Wait, no, that's not... Is scenery the walls and the floor and stuff? Is that where that's defined? Environment is that's one of the tag classes in the map file, right? So if I wanted to make a visualization of that, Naja, der war sowieso I völlig could. veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Well, what about Kam heute Morgen the frisch von stuff Songnam that rein. I guess Ganz objects cool in their bleiben, bis sie sich an position die is Neuerungen got to be gewöhnt stored somewhere else because that Als updates erstes in real testen wir time. ihre Zieleinrichtung. Where is Blicken Sie auf das the? obere I wonder Gut. where the Blicken Sie table jetzt auf das is untere Licht. In Ordnung. for the Blicken Sie noch position einmal auf of das all of obere the Licht. objects, Das war's. Und jetzt noch mal because auf they das will untere. have Okay. Alles in Ordnung. values that Moment. basically point to their Sollte Havoc jetzt kit die boxes, right? Each Indikatoren. corner of the Havoc kit box will be stored Bewegen Sie somewhere. sich, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier Observe. werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilder getestet. I guess Hark, Schilder Ihres Hark neuen probably Panzers knows sind because he had extrem his. robust. I guess I just want to look up how Hark did his Bingo. visualizer. I'll Sehen ask Sie, him. die laden viel schneller wieder auf. Environment, objects, and instant geometry. Okay, that might be what I'm looking Oder er for. versteckt sich einfach hinter mir. Hark probably Sind Sie knows. fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Those are the three objects of like Aber everything. nicht vergessen, immer schön So we've langsam. got objects, instance geometry would be. This is instance Also, geometry. Wollen Sie mir nicht Or- endlich erzählen, wie Sie and es then- nach Hause geschafft haben? Would like that the wall be environment? Tja, Like the edge of the die Justierung Ihres A2 Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und die Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat I er guess auch bloß instance vergessen, meine instant Einladung zu schicken. geometry is like walls and stuff, right? You've been considering learning the Hab sie armory seit now? Jahren nicht gesehen. You don't know how to time it? Where are the detailed resources on it? I'm the detailed resource. I came up with it. But okay, so basically the way it works is Johnson, when he walks, or guns, he's gonna walk, and he wants to walk to a spot. If you stand perfectly on his spot, like, he will stand still because you're blocking his pathfinding. So you use that knowledge, and you stand on the spot, and you step off of the spot. And you use that to manipulate him to walk closer to the elevator door. While you're doing all of that, you have to stay looking at him and step in the red square so that he starts his dialogue pronto. So it's kind of a dance of stepping on the spot, stepping off, looking at him, and then getting in the red square as fast as possible. And if you do it all right, he'll do a little shimmy and take one step closer to the door. That's when you know you've saved the like 1 second. It's actually pretty hard to do. I hate you.
Hochtüren Dezimal. God, I hate this trick sometimes, man. By sometimes, I mean most times. Waffenschränke öffnen. I hate this game. I just want to clip through this wall. Why do you refuse to yield? Oh, come on, that one should have worked. Rigged. We're in. Was bin ich froh, das Geschütz ist hin. Will you enrage? Wow! Man, I was just about to jump and get. I didn't expect you to be there. Do you know if all of that stuff is easily findable? All of that? I mean. Just the question is, how do I find that in memory? That's... I guess I could get like Master Chief's exact capsule, take a step, and hunt it down in Cheat Engine that way. I've gotten better at searching for things in Cheat Engine. I kind of know how to use it a lot, like where I can find values and floats and stuff. I used to know how to use it a long time ago, and then I kind of forgot, and now I'm remembering again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Yeah, they're speaking German because Das it's hier ist ein faster. Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch Can you think of einmal auf anything das obere else Licht. cool that would go in a Und jetzt nochmal multi-purpose auf das tool like untere. this? Okay. I'm thinking a tab for the skulls. I Alles in haven't made Ordnung. one of those yet. Moment. That's easy. Schalte Just jetzt turn die on and off all the Inhibitoren. skulls on a tab with checkboxes. Bewegen Sie sich. But also Meine probably Gefahr on that ist tab, I just want like a general Treffen cheats, Sie right? beim Like Satz. similar to what HCM has, like super speed, invulnerability, Passen Sie gut Medusa auf, if I denn ich can, and all erwähne that das stuff. nur einmal. Hier werden Ihre Does Halo 2 even have wiederauffahrbaren Medusa? I can't Energieschilde remember. getestet. Die Schilde it Ihres does, neuen but- Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden I'll probably viel just schneller wieder auf. copy a lot of that from Halo Checkpoint Manager.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. I'm probably gonna eventually want to hook it into the game as well, so like actually see it as an overlay while I play, so I don't have to tab out. Streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. All of that stuff in game? I mean, it looks like you already have all of that stuff in game. What app do you have giving you that? Alarm! Entertruppen unterwegs. Oh, it's built-in editing kit. I wonder if the values, they're not going to be the same, the offsets for like all the maps aren't even compressed, right? So no, there's no way the values will be the same. I was wondering if like because Vista and Cartographer line up the same, but that makes sense. I don't think editing kit and Vista will line up. I'm hard coding some of the like offsets in memory. I'm not searching for them, but like I could set it up to search for these. That's one of my next steps is instead of hard coding the offsets, I want to search for the headers in memory because a lot of the headers are actually labeled. But right now I have the header locations hard coded. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Waffenschränke öffnen. How'd that not backsmack, dude? I switched weapons too early.
I'm still pretty convinced that ghosting happens the same one frame interaction as that crouch trick fortune. I think it's happening in the Z direction. I think we're clipping under all of the things, basically. It might have to do with the shape of the wall. Because you know walls are divided, they have they're triangles like we were talking about. I think when you hit the line of a triangle, because it has a width, I think you ramp up the wall. I think you gain a tiny bit of Z direction when you ramp up the wall, and it bounces you backwards. So I think we're gaining like downward because I don't know. I think there's something with changing state because it thinks we're transitioning from one floor tile to the next. It thinks we're walking from one to another, and there's a height between them, and I don't know. I think there's something going on. I think I've got some hunches, and once I finish, I want to work on this tool to get as much tooling as possible, just to get all the data, and once I can collect the data like I want, then I can maybe prove what I want. I think max walking speed puts you in a different animation as well, doesn't it? Isn't there a different animation between slow walk and fast walk? It's probably a state change again, right? Or, I mean, does max speed even kill it? Are we sure that's a thing? I don't know that I'm sure max speed kills it. Maybe it does. Also, for super bouncing, I think everything happens on one frame in super bouncing. I think super bouncing's a little different, but similar. So my understanding of super bouncing right now is when you go out of bounds, there's a flag that gets set to 1 that basically says, have you recently been out of bounds? That's what happens when you crouch under something. It's just an out of bounds check. Like, the problem is whenever you do the crouch thing, it doesn't correctly get set whenever you go back inbound, so it stays flagged. So it stays set the entire time you're running around, and once you stop moving, that's when it gets properly reset and goes back to 0. So as long as you don't stop moving, the game still thinks you were recently out of bounds. That's what the flag is. So then, as soon as you run into a wall, the game says, hey, were you recently out of bounds? The flag is already yes. And because of that, it knows to put it gives you a backwards direction or whatever. That's how it stops you from going into the ground. But I think it happens one step too early because the flag is already set. And I think all of this happens on the transition of floor tiles. You guys can leave me alone. Did he disappear? He's still alive. They're gonna kill me. Ah, I got splattered.
I smacked the box and I crushed myself in the corner. I don't want to check. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Yeah, I've done that. I know you can keep ghosting forever as long as you don't stop moving, but I'm not sure. I wasn't sure if it stopped when you reached max speed or when you went too far off the triangle that you're currently on. Have you tested it on a really big floor triangle to make sure it's walking speed and not distance? Because I thought it was just distance. I mean, distance is obviously one of the factors. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I'm not so sure it's max speed because, like, on burial mounds you do the ghost. The ghost happens when you slam into the ground. And then you walk full speed to the corner and you keep the ghost all the way to the corner because you're on the same polygon. I think it's just staying on the same polygon. How does the burial mounds one work then? I mean, that one is really weird, but I always thought that one worked by slamming into the ground, getting you an offset, and then staying on the same triangle. Do you know the out of bounds I'm talking about on burial mounds? Yeah, the jump off the rock one. You can move full speed for that one. I assume the ghost happens when you hit the ground. That it might be a different type of glitch though, because that is obviously a weird place.
Stationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Da kommen sie! Ei! Nur Narben für sich! Bastard! I definitely want my battle rifle back. Why did I drop it? I don't know where my battle rifle went. Guess I'll just get a new one. Out of ammo. I want. No. He punched through his teammate. He wasn't supposed to punch through his teammate. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Alright. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes one's it, testen wir reflections Ihre right here. Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Down with Licht. Jerv. Das war's. Und Jerv jetzt will nochmal auf das lose untere. all of his Okay. records. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Picked on the leader of the Deathless Passen Sie category. gut auf, denn ich Right. erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, mean, sehr effizient. Rather than leader of the category, he really is the pioneer of the category. Nobody was doing Deathless before Jerv. There had been random one-off challenges. I'd tried it before. Cody Miller obviously had the famous cheated run. The only reason anyone did it the first time was because of the Twin Galaxies bounty for 2006 or 7 whenever Cody cheated. Once Cody did that, he also put up a bounty for Halo Reach for a Reach Deathless, which our Seamaster eventually got. And after that, nobody ever cared about Deathless again. Like, Also, Johnson, nobody at all cared about Deathless. Like, between RC Master's Reach Run and Jerv, like, Deathless just never entered anybody's mind. Jerv reinvented the Deathless grind. He started with doing, like, All Skulls, or regular Deathless, and then did All Skulls On, and then did all his meme categories. Jerv really did reinvent the Deathless category. He's for sure the pioneer of it. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Did you go test Fortune? Kairo ist nur eine von I knew the big polygon. I was pretty sure I was right. I didn't think it had anything to do with speed. I thought it was all polygons. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird What time am I bestimmt going ein for? großes- It'll be right about 3 hours. If I do it. Alarm, Entertruppen unterwegs.
The funny thing about Deathless is because you have to be so disciplined with your strats, you kind of know what time you're gonna get before you do it. Like, obviously, you can be off by 10 minutes because of random mistakes here or like slowdowns, but if everything goes according to plan, you kind of just get the time. It's not really a normal speedrun. Vorsicht aufpassen! There's no way you can hit me. Brother man. Erste Reihe Mittelfeld. Alle, betreten die Kampfstationen. No. Man. They really blew those boxes just completely out of the way with a double nade. Alright, let's see what Fortune's cooking here. I think the reason that sometimes when you're on other ground that going fast maybe breaks it is that you ramp off the floor and you gain height, like for one frame again. I think anytime you like gain like 1 frame of height, I think is what is causing the glitch to work. I think that's also why when you ramp up the box, it cancels the glitch. Like if you leave the ground at all, Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und is jetzt this nochmal auf das spider just set up okay. living in my corner? Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Do Gefühl I take him outside or do I let him live? Treffen Sie mich beim Zapper. Let me put on my glasses. Let me see. What are you looking like? Are you looking like a spider that's allowed to stay in my house? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Those didn't help much. They're better for long distance. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind What are extrem you robust, looking sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. It's Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, kind of like bis a sie wieder voll white, aufgeladen ist. white Oder er and versteckt sich einfach hinter mir. black striped Sind Sie fertig mit dem Jungen? spider. Not like not one of those polka dot white ones. It's more like Sie dürfen gehen, mein Junge. an oval shape, not a fat one. More of a long spider. Ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, But it's not that wie Sie long. es It's heil like nach that Hause big. geschafft It's haben? very small. Sorry, Guns. Das ist streng Looks weird though. It's a weird looking spider. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune.
Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. And I think, Fortune, the reason that you're able to go out of bounds off of that wall and go back and forth without falling is because when you go out of bounds there's no valid floor tile immediately under you. So you can cross back and forth without entering the falling state because there's nothing to fall towards. That's my current guess. Because I don't think you can do that enter and exit wall thing unless it's like out of bounds space. Like there has to be like nothing under you, like glitchy floor under you. I think. I might be wrong there though. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Because you're not actually transitioning to a new floor polygon. It's not. There's no floor transition when you go out of bounds. Alarm, Entertruppen unterwegs. I think I'm starting to get it, man. I'm pretty sure I have a picture of how ghosting works in my head. Once I get all this data for this tool I'm building, I think I'll be able to visualize it. I think we're gonna find ghosting. Oh, you rat fuck. You're supposed to... Oh, you... supposed to enrage, not instant punch. Can't believe I just died to the first guy. We've already reset like 6 times today. Cool. Love that for me. So the reason I think this works for 2 walls, wait, does that break my theory? Maybe that breaks my theory on, okay. You can go through 2 walls on... Wonder what the shape looks like on the second. Yeah, no, I think that lines up. Naja, Look at this. der What do war you got here? sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Okay, so jumping is Als definitely erstes not something testen I wir ihre expected to still Zieleinrichtung. work. I didn't think you Blicken could Sie do auf das that. obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. I guess I did know you could fall because you can actually do a funny thing there. You can go out of bounds and then go back in bounds and fall under the rail. I've done that before, so I guess I did know you could fall there. I didn't know you could jump like that though. Okay. I still think it's about transitioning floor tiles though. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden Like during all of that, you're still it's the same floor under you the whole time, right? Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen. I think we're going under the floor tiles. Imagine the bottom of Master Chief clipping under these rooms when I do this ghost. And it doesn't break because the path I take never touches another floor tile. So I clip so originally we knock downwards, and then when we go to the right we reach the edge of the map, so now there's like falling, so now I'm out of bounds, and then we go under the next one and we come back under from underneath and get back in bounds from underneath. I think the path that
I'm imagining like Schon den a ganzen single point Morgen pixel that treffen is my character, whatever's representing our offset. I think it's floating under these two walls. Because there's a gap between them. Like this gap, like this trick right here is a weird one. But like, why are we able to go through two walls here? And same with the one you're doing right now. You can go through two walls if you do it on the other. If you do it next to the door that you came in. If you ghost over there, you can go through two walls. So my current idea, I think, is that the reason we can go through two walls is because we're going under them. I think you might need more bumps. Or maybe does the bump number max out at a smaller value on editing kit maybe? Have you tried getting a lot more bumps? I don't know. I'm gonna solve ghosting soon. Eindringlinge im Backport Pelican-Deck. Arya gave me $20 to buy a Claude subscription this month. I'm gonna put it to good use, and I'm gonna make all sorts of tools. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Please blow up. How did nobody blow up there? I guess so many grunts is kind of a good thing. Waffenschränke öffnen. It didn't stick me. Alright. We're out of here. Oh oh, die verlassen die Athen. That's weird, Fortune. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. No! There's no way
do I not get a lunge on any of those? I know he's invisible, but when you're next to him, it's supposed to lunge. Give me my lunge, dude. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein There Gefühl has to dafür be zu some bekommen. grand unifying theory for ghosting that we're missing. It exists in the values here. We're gonna find it. I'm gonna find it, dang it. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson, also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Can you think of anything else that would be useful to add to a tool like this, Fortune? What else do we need to be tracking here? I want to put as much as we can into it as quick as possible, just while I have, like, tokens to use for it, I guess. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. What else could we... Geschützt durchschlägt And I Schlachtschiffe can der Allianz actually wie be Butter. giving it prompts right now, even. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I could be searching for some memory values during Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt Armory. wenig, aber das wird bestimmt I need to große look up Sache. some... I need to find where all of the coordinates for the objects are. I know they exist somewhere. I don't know where they're at. Alarm, Entertruppen unterwegs. Oh, I have an idea how to do the visual map as well. I'm just gonna... I haven't taken the pictures, but if you just set the center and set a corner at, like, known pixel locations, just with 2 points it'll scale. But I need to take pictures first. I haven't taken them yet. But yeah, that's exactly the plan, Fortune. I have it already, like, set up to do all of that. It already, like, detects the BSP, and I can switch BSPs and stuff. I can manually switch between the BSPs too.
besetzt die Kampfstationen. If you can think of entire new tabs, that's kind of what I'm looking for. Like I want entire new functionality to add. So I want like a models tab maybe where we can see geometry and stuff. I'm gonna want like a miscellaneous tab for cheats. There's definitely more tabs than I'm gonna want. I just don't know what all of them are yet. I guess probably a scripts tab just to see the scripts, right? Maybe interact with those in some way. Where did he come from? I didn't see the third one pulling a sword! That was fast, too. Dang. Yeah, I think probably a tab for scripts would be nice. How would we want to interact with the scripts? I mean, just read them? I mean, maybe we could take all of the named scripted objects and associate with them with their objects and get some details that way. That's probably a good thing for like enemy counts. So I can probably wire it up to associate all of any object that has a scripting name will be referenced by the scripts. I can get only those objects and put them in a viewer next to all the scripts, and we can keep track of their data, keep track of count of squads. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist Yeah, I'm not sure about the debug Kommt commands, frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, but bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen think that's wir Ihre something I want. Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Yeah, Blicken I can Sie actually noch ask einmal it auf to das do that obere right now. Das war's. I'm gonna Und jetzt try to nochmal auf das type up a untere. prompt for Okay. that to start that tab. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, John. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Ja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen No, Schiffe. I didn't get a finish. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Yo, Sache. Rage, thank you for the 110 years. Oh, I also have an event viewer that tells when any object is spawned or deleted, and all of that stuff as well, Fortune. So that's pretty cool. So you can keep track of like which things are coming in and out. An alle, besetzt die Kampfstationen.
I have a poker that's I know the value. I have a AUP tab that I can poke any biped or vehicle and choose that to be the next thing I turn into. Everything on the list, I just click it and say set. I say apply AUP, and the next time you die, you'll spawn as it. It works on the split screen for cartographer. It's pretty nice. You can AUP anything. No setup required. Just select it on the list and click the button and then die. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Yeah, it keeps track of every event on the table. It keeps track of in a log. Tells you when something is created and deleted and what its numbers are. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. No, I thought there was a turret there. I got baited by the stupid grunt helmet. Did anyone else think that looked like a turret, or am I just tripping? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei.
Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm. Stop dying. An alle, besetzt die Kampfstationen. My right thumbstick's going bad. It's crazy that my right one's always the one that goes out first, but I guess it makes sense because I'm always aiming. And forward, I'm mostly just only holding forward, except when I'm ghosting. But you would think that with all the ghosting I do, my left thumbstick goes out quicker, but it's the right thumbstick that always goes out first on my controllers. I guess not always. Sometimes it is the movement one, but the movement one goes out in a different type of way. The movement one goes out where forward stops pressing at 100% speed. This one's going out in a kind of weird way, where it's like, no, it's kind of just feeling glitchy, like it's hitching when I aim. Like if I activate just on the edge, it like activates and deactivates at a weird glitchy feeling on the dead zones. Yeah, sometimes it is the movement stick though. It's definitely not always the look stick. The forward does go out on some of my controllers. Will you die? Hey, ich habe nur ein Paar zum Wechseln. Waffenschein geöffnet. That's meant to be a flag. Hello. That everybody should be. Oh, there's still grunts. Okay. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. I don't know who Oliver Tree is, but I heard Verdammt, da muss about hier auch that. eine sein. Chief, suchen Sie die. What's a song? I heard he was a singer. What's a song I would know that he does? I'm also old. I guess I maybe don't know Zoomer singers. That I meant to shoot. How did I lunge at him from that far away? What? I meant to shoot there and I sword flew.
I think I just sword flew at him. Who's Oliver Tree? Oliver Tree. He's got a funny haircut. What songs would I know? His like most famous song. Oh, I have heard this song. Miss You? Naja, der war sowieso Yeah, I don't really watch völlig any YouTubers, so I Das hier guess ist ein I Mark missed out 6. on them Kann from heute the Morgen the frisch von memes and the Sonnabend fun rein. times. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes I definitely heard ihre that song though. Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das Miss You that I just looked up. Gut. That looked like it was his Blicken Sie most jetzt auf das popular. andere Licht. In That was like Ordnung. Blicken everywhere Sie for a noch little einmal auf das while. obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I also saw an airplane crashed in Missouri today. Seems like not a good day to fly. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Who would you say is on your Mount Rushmore of Halo speedrunning? MisterMonopoli in 4 different eras. The High Impact Halo era, the post HIH but HSH sustained days, Halo runs, and today. Yeah, I'll give those are my 4 periods. Maybe replace Halo runs with like AGDQ periods, like the period around my AGDQ run. I mean, a more serious answer. I do consider myself one of the most influential Halo speedrunners, so I would put myself on there. But I would also include probably Nails, because he's just the most dominant speedrunner that's played across every game. He's other than me, he's the only person who's held a world record on every single Halo game, which is pretty impressive. And the ones he has held are actually more impressive than mine. Some of mine were just because I found new tricks,
Like on keys, I was the first person to do one of the flood bumps, so I got a keys record. But Nails had like real legitimate records on every Halo game. So he's definitely got to be up there. Zoo pretty recently has been on a historic run. He owned Halo 3 for a while. He had Halo 2 Master Chief Collection. He took Halo 2 Classic. I've dethroned him on Classic, but I mean, the fact that he's had record on 2 different games, and he's top 5 in Reach, and top 3 in Halo 1, he's pretty good across multiple games, and his trilogy record. But that might be recency bias. I don't know if Zoo's had quite enough longevity to end up in the Mount Rushmore, but maybe he does. You're supposed to pull your sword. No way. Dude, give me a bag smack out here. I deserve one. That was the last one. Did he die still? I think he did. Oh, he didn't die. That's annoying. Brother, man, you don't have to do this. Don't come down here. No, I really wanted to do that. Throw a box at him. How will he respond? Get that guy out of here. I don't wanna. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Druckzone. How are you sorting me?
Are you still following me? Alle Mann in die Druckzone. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Patrone? Alright. Stay away. You see the jagged aim there on my, I don't know if it's very easy to tell, but whenever I try to aim at like half speed, it doesn't register properly. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. My controller's definitely dying. Strat am I using for the hangers? I hanger one skip and then I just killed hanger. Oh, why did I do that? Can't even do that now. I could go get a grenade or the box, whatever. The wrong grenade. But yeah, I'm just killing the enemies in hanger 2. This was a slow one too. If I really clear him, it's like the best I've had is like 2 minutes faster than this, 2.5 minutes faster. Beeping. Kind of want. What grenades was I gonna throw for this? It was okay, go here. It was no, it's supposed to be plasma frag, right? And it was here. Whatever, that's not right. That's not how I wanted to throw these grenades. I don't know how I got mixed up, but I swear I pushed the grenade switch button. I didn't mean to sword him. I thought he was gonna live a sword. He usually does. Okay, well this is bad. This is way less than ideal. I mean, it's still, this section isn't hard. It's fine. What are you doing up there? Alright, we just have to play really slow. Oh, there's still another. It should be everyone after this one. I think we got them all. No, there's still one. Where is he? So many bugs. Okay. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. None of these boxes give health, but I'll get from these 2 elites. There's one more grunt somewhere. Where is he? There he is. I'll get at least one of these elites. That's all I really need.
fine. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. You don't need help for that section. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde Why durchbohrt. can't I grenade jump? Hello? Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Ich dachte... No. So. Alle Mann Position halten. Troll. Where's this dude? Well? Okay. I don't know why the neither guy gets glitched sometimes, but sometimes he just stops caring. Maybe it's the last guy. But Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! nice when they do. K.O. Versteck dich lange genug, dann bekommst du vielleicht Mut. You never doubted for a second? Yeah. Right. They just gotta keep you on the edge of your seat. That's when the good runs come. One shot the whole time? Yeah, what up, Benny? Benny? Been a while. Too much armory for all skulls. So it was good to take a break. You didn't miss much, don't worry. You missed a lot of armory. I'm more consistent now, but I'm still playing a lot of armory, but I'm definitely getting more consistent at Cairo. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Die meisten Allianztruppen sind
direkt unter dem Träger. Wait, got a little distracted. Die wollen bestimmt Let's nicht, do dass a sie launch here. ankommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. There's no way that's gonna fall time, is it? No, don't. Dude, it was. If I landed better, it wouldn't have fall timed. It was like pixels, dude. That's crazy. How did that launch so fast? That felt like more powerful than it should have been. Oh, you see, I made it to outskirts. Yeah, well, we're back at the start. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Accidentally opened Halo 2. Go away, go away. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. That seemed unfair that you survived all of that. I'm losing. Ow, I had full OS!
How did one grenade just kill me? That's crazy. What? At full OS. Did I broke the turret at the start of the level? Maybe I didn't? Did I forget to break the turret? Possible. Maybe I did. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. My controller is definitely going bad. It's getting worse. Brother! Why? Why is he not in rage? Why am I dying so much on Cairo? I can't do it. I can't do it. I don't know. I'm losing it. I'm losing motivation. I gotta lock back. I gotta do better. I'm not doing good enough. We gotta do better.
Es war nur ein Schiff da. I can do it, man. Dude, I saw Sinister make it to Der Great war Journey. sowieso völlig I can veraltet. do that. Das hier ist ein Mark Surely. 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, well, I got the scripting functionality added to my robot at least. So that's cool. Alarm, Entertruppen unterwegs. We have a new feature added to our tool. Thank you, AI. Grips tab added. An alle, besetzt die Kampfstationen. I've been in the gondola rides last couple, I've been using it to Claude. I've been telling it to help me make a program to analyze Halo 2 glitches. I'm trying to look at all the memory values in a session of Halo 2 on PC to like figure out glitches. Got a nice tool going for it. Vorsicht Aufprall. Eindringlinge im Backbau fertig entdeckt. Come on. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sehen Sie, ich kann auf dich schießen.
You do not. No. Waffenschränke öffnen. Am I alive? You're supposed to die. How am I still alive? That's crazy. Oh, sword, man. Okay, we got some health back. Okay, we lost all our health. And the turret's not there. I thought I got baited again. I thought I saw the turret. Dude, that sword guy is so trolled. The way he like runs forward, runs backwards, runs around the box. Can't decide where he's going. Ugh, come on. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung. They really have my number today. Yeah, I'll admit I am a little distracted on the side messing with AI, but I'm making good progress on this stupid tool. Gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte Yesterday, Arya gave me $20 to buy a cloud subscription, and it lasts a month. I'm gonna use all the tokens I can for a month, dang it. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Gotta reach my limit. Die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. I'm trying to make a tool that reads the memory and the scripts and all of the data and gives me valuable information so I can do glitch hunting and glitch testing. I want to be able to see all of the information in real time. It's going to be the ultimate tool. Hitboxes, speed, information like health and angles and whatnot. Cheats so I can like test other things. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs.
I can't get up there, dude. My joysticks are going bad. I swear they are. I can't turn the way I want. Sounds like a project or AI is a productivity loss. No, you're crazy. You haven't seen the tool I've already been building. It's not a... What do you mean a productivity loss? You're crazy. I have the entire like object pool visualized where I can see all of the objects on the map, all of their velocities. I can display them on a little map if I want. I don't know how you could think. Tools for research are never a loss in productivity. That's when that's when the best information gets found for glitch hunting and stuff, is when new tools get created. When you gain the ability to look at new data that you didn't have before, that's when you find new glitches. It's absolutely not going to be a loss in productivity. It's crazy. It's like I was already using it for glitches earlier before stream. I was testing some AUP stuff, and it makes AUP testing like 1,000,000 times easier. Cool. The development of it. You think that AI is slower than if I were to code this as like a professional programmer? Dude, this is done in one day what I couldn't do in months. I mean, maybe I could do this if you gave me like a salary and told me to do this over the course of a month. I could maybe program up something pretty similar. But I just did in one day what would have taken me absolutely like more than a month to do. Burnt's been developing his Halo checkpoint manager for a couple years, and I'm not far in surpassing that in terms of features, and I just started like yesterday. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere. Do I think AI could actually replace developers? I mean, the term developer just changes. Like, I'm a developer by using AI all day today. It's not like it just comes for free. I have to give it information. I have to tell it what I want. I have to know what I want. And I have to know how to describe what I want in technical terms so that the computer can give it to me. So it's still a skill. I'm still developing. I'm just typing it in words instead of typing it out in unreadable, like, programming language. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust. I still have to like do work. I've been hunting down like certain memory addresses in Cheat Engine. I've been pointing, so I basically like I give the AI a stretch of memory and say, hey, here's a valid like section of memory for Halo 2. Help me figure out what the data structures are. So we're parsing the data structures. We're figuring out like which floats are your look angles, which floats like it. We're doing this all just like it's a disassemble tool. It's like reverse engineering. And by doing all of that, I'm getting all of the values for everything in the map. Like. Dann eben nicht. Very nice. Ja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken.
Die Erde. I'm also a lot more competent than a lot of people, it's true. Because I know these memory regions and I know what I want. Like, it definitely is not easy to do exactly what I'm doing, which is why, like, that's why, if I wanted to get a job doing this, I probably could, because I'm definitely better at this than other people would be. Because I know so many, like, specific things and, like, ideas and, like, small details that you have to tell the computer. Die Malta koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. On this next reset, I can show you what I built, Sorbasi, and we can test the scripting feature, I guess, because I haven't actually tested it, but I'll show you what I have so far. And I think you'll be pretty impressed that I built this in one afternoon. Stick around for the next reset, I'll show you what I got. Vorsicht aufpassen! Eindringlinge im Bankhaus Merkenbeck. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Bin froh, dass Sie hier sind, Sir. Ja, Geschütz zerstört. Dude, my controller's breaking. I'm trying to turn right, it won't turn right sometimes. There's worse things that could happen. Can I hide here? They're not gonna shoot at me, are they?
No, don't kill me. That was meant to be a plasma. He should be in melee mode. If he shoots me, I quit. Dude, you should be in melee mode. Enter melee mode. I've stuck you 3 times. If you shoot at me... Okay, it's slow, but we're alive. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. As well as Jerv, is that what you mean? I mean, that's what it is. They switch modes. Whenever you stick an enemy, usually they like change AI path findings. It's like their AI behaves completely different. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Ah! Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. No, the box just killed me. I was trying to get health off of it and it splattered me. That box gives you health and it takes it away. Oh my god. Alright, you know what? Let's test the scripting feature that we just added. Alright, let's launch. Okay. Let me first get into a multiplayer game so it stops playing menu music. Okay. Now let's do, I guess I'll do Project Cartographer so I can show the co-op stuff. Slayer. And then I want to launch the program. So I haven't even tested it yet. We're just fresh off the AI here. But I'll show you the features it has and all that stuff. Let me move. Let's make this over here. Here. Okay. So let me log in. So I guess first I'll just do single player here. Let's go to Kyra. Hide the inactive objects. So these are the objects that are active on the main menu. These are the bipeds you saw there were the characters that are hidden during the player select screen. Like, you know, it shows a Master Chief or an Arbiter. Alright. So we've got the game launched here. So you can see the position, the health, the velocity of every character here. That's what's going on these values. We've got so if you click on anybody here, you can make it bigger. Let's find Master Chief here. So Master Chief's down at the bottom of the table. We can, so then there's a details panel. So when we click on Master Chief at the bottom,
You get to see all the details of him. You can see his health, you can see his speed, and this all updates in real time. So if I start moving around, you can see my speed values in. So right now I have it updating pretty slow. It's updating at 500 milliseconds, but I can make it update faster. So now it should update a little smoother, and I can see my values change. Additionally, I can look at the graph, and this will show me what it looks like over time. Is that not updating? Oh, I think I broke the history. I remember what I did to do that. We've also got alerts. So this is, I don't know if you're here, Fortune. This is, you can see when every object is created and deleted. So if I want to, for example, shoot some bullets, we can see them show up in the alerts page here. Then we have the spawn log. We can see what spawned. So we see what was deleted. Miranda and everybody was deleted. We can see all of the stuff was created. I think it might be showing with new stuff at the bottom here. Maybe. Because created stuff, it should be showing my, or does it only show it when it's... We've got the clusters here, so you can see the clusters is which like zone set they're in. You can also see the velocity that you're moving here, so whenever I start moving, we can get all of this, which leads us to our AUP page. So this we can use for co-op. This is a map here. We can look at where people would show up on a map. We have we can put Master Chief here. So I don't have the background image for the map because I haven't taken the screenshot yet, but basically this will update and it'll show like where I've moved through the map. You can watch me. I'm moving. You can't see me, but I'm moving around on Cairo Station right now. I guess I could over here make this small. Is probably one way to do this. What else do we have? So we have player data. So here's where you can see which buttons I'm pressing. You can see my joysticks. So if I start up this, you can see where my joysticks are. You can see which buttons I'm pressing on the bottom right there. D-pads and buttons. You can see my health. The green bar is my shields. You can watch that go down. Let's see if I can damage myself here. So there's my shields go down in real time. We got, what else do we have? Scripts. This is what I haven't tested yet. It might not have added it properly. Has it? Does not look like it did all of the scripting stuff. I'm gonna have to figure out why. But this was the new stuff I just added, was a scripting panel. But I mean, it's definitely, I could not have programmed this in one afternoon. The redraws, I can change their speed. I have it being on a slower refresh rate just to save memory here while I'm testing. But I have it. I can set the all of the things variable on their redraw speed. I don't know. It's pretty powerful. There's a lot going on here. There's a lot that I can look at. But it's not perfect. It's not finished. But the fact that I could do all of that in one afternoon with AI tools is pretty incredible. I didn't write like a single line of code for that whole thing. I just told robots what to do and they did it for me. I didn't even show the AUP features. With split screen, I had a whole tab that I was using for glitch hunting for AUP where I can like automatically take control of different characters without having to do complicated setups. I'm gonna get some water. AI's the future, man. I'm telling you guys.
I don't know. In terms of productivity, do you think you could have created that in an afternoon, Sorbasi? Naja, der war sowieso völlig veraltet. I don't know how much programming experience you have. I know I certainly couldn't. I could not create that in one Bis afternoon. sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können... Man, it's kind of hot in my room. I'm gonna move my Der hat fan. vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. We'll get back. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Did I make it back in time? I did. Man erfährt weniger, aber das Nice. wird bestimmt eine große Alright, we got a little bit of airflow. Turned on the fan. Let's lock back in here. Alarm, Entertruppen unterwegs. Hit with an ad break in the middle of the feature showcase. Rip. I don't know how much she saw, but it's definitely more advanced than I could create in one afternoon. In terms of productivity. Vorsicht, Aufprall. Get down there. Einzellinie im Backbord Pelican Deck. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen.
Kommen Sie! No, my sword missed because he was on a stupid ramp. Are you kidding me? I wasn't even playing risky. It's just, my sword missed. Come on, man. I know I'm spending a lot of time on Armor and Cairo these last couple days, but once I get more consistent at Cairo, we're gonna start getting a lot more runs. So it's part of the grind. I know it sucks, but it doesn't suck at all. It's the journey. It's part of the journey, but dude, it sucks. You don't have to tell me it doesn't suck, because I'm telling you, it sucks. It sucks. Naja, der war sowieso But it is part of the journey. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. No, not yet, Sorbasi, but that's one of the motivations for me building this tool in the first place, is I'm going to try to get all of the information I can in terms of position and velocity, so that we can really track it down and figure it out. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. That's part of why we're doing it. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. I feel like I'm close to making some breakthroughs. I think combined with my like testing and the information that we already have, I think we're close. I think we've got some good ideas. Once I get a geometry viewer made up, it's going to be real good. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. For when the geo dashes, that's right. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen.
I'm making it out of Cairo on this one. If I don't make it out of Cairo, I will do nothing special, but I will feel very bad. Eindringlinge im Backport Pelican Deck. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, I didn't start the timer. Of course on the run that I proclaim... I'm gonna start the timer now. We'll figure it out later. But of course on the run that I proclaim I'm definitely making it out. We already have a reason to reset. Yeah, we'll just learn how to fly. That's cool. They spawning yet? Not yet. Okay. I don't want to kill anyone just yet. I want this guy to follow me. Will you die? You're just unkillable. It's too good for having a back or something. Please. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Dude, I'm gonna die because of this turn. Alle Mann in die Druckzone.
ist auch frei. No. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. That's bad. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Ich habe schon welche für weniger getötet, Chief. Malta, wie ist Ihr Status? Komm. Give me your help. Hey, you get back here. You have help. Passen Sie auf beim Ziel. Ich weiß, das war keine Absicht. Sieht so aus, als hättet ihr euch viel zu viel vorgenommen. Nee, das ist übel. Wirklich übel. Alright, what was my lineup? It was... Kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Okay, we definitely got some of them. I saw at least one of the bugs fly from that grenade. I think the frag hit. Drecksack. Okay, da kommen sie. Gutes Timing, Chief. Uh-oh. Dude, I couldn't get the backsmack on him. No, it wasn't as quick as you think because I started the timer like 5 minutes late. I thought the elevator was further down. I didn't start the timer on Armory there. I started it after Hangar 1, so it was slower than you think, but it was still fine. It's annoying that I died. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment.
Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Give me some more ideas, guys. What are some stuff you would like to see in a multi-purpose research tool for glitches? So some of the ideas I have already are like position and velocity of the objects. I have a table of all of the objects on the map, so you can see all of the people, you can see all of the boxes, you can sort by that kind of stuff. So that kind of information's valuable for glitches like arbitrary unit possession. Keeping track of the memory is really useful, so you can turn into different things. So I'm looking for anything that's useful for any of that kind of stuff. So, but what would you use if you were making a glitching tool? Script timers? Yeah, I guess I need to find those. Do you know where those are at? If you have any of these like random values as like a cheat engine table, they would help me make it way faster as well. So I don't. Do you have any good cheat engine tables already made? No, you don't. Okay. I might be able to find somebody else's like huge. There might be like a big already made cheat engine table for Halo 2. I bet there is. I probably don't have to invent the wheel here. I bet somebody has documented a ton of this stuff. How are you throwing grenades? Yeah, I already have health and shields and all of that. I have health and speed and position and velocity and all, like, a lot of the data. Where are you going, buddy? No, the sword did not hit me. I can't do it. I can't do it.
I'm not as good as Jerv. Jerv's just better. Time to admit it. No, I'm playing way faster than Jerv is. I could slow way down, but like... Actually, Jerv does a completely different strategy in this room. He does a ghost, so I'm not even playing really much faster. He does 100 bumps and runs into a wall 100 times and clips through the door. And I just really don't want to do that. I'm really trying to avoid doing that trick because I hate it. When I get better at, no, you're fine. Fortune, you didn't miss anything. We're just back at Armory. Script timers is a good idea, on the script page. I think if I hook it, I didn't hook it up properly. If I hook it up properly, I think I want to be able to, like, real-time monitor all of the objects associated with the scripts. What would I want the fully... What? You want to keep full use of your thumbs? Das What? hier ist ein Mark 6. What did I say? Kam Am heute I Morgen tripping? frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Oh, Licht. 1000 bumps. Or 100 bumps. Yes, 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 yes. In That's what it's Ordnung. about. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Yeah, I hate that trick. Yeah, it is hard on. You're exactly right. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. That's what I'm trying to find, Benny. Is we don't have any way to visualize ghosting right now, and it's not what you think it is. It doesn't move like that. Like, we're trying to find what does move, and we don't know. That's part of the motivation for making this tool, is to do all of that. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. I mean, I've done it before. I did it during the Moist Challenge a little bit, but it's just not fun. Funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Yeah, I think you missed it where I was showing it, but it does. AUP has its own tab on the Man viewer. erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. How's LASO been? Not good. Entertruppen unterwegs. Not good. Air is not good, Patrick. Air is not good. School's out for summer. Vorsicht Aufprall. You're still in school in the middle of June? My school was always over by like May, I'm pretty sure. Like end of May. I feel like May 30th or something was like usually around the last day of my school. He's still doing school in the middle of June. Maybe I'm wrong. I don't know. It's been a while since I was in school.
Yeah, no, we were definitely out of school by May because there was a thing that people used to do called Maymester, and it was before Summermesters. An alle, besetzt die Kampfstationen. You could do some courses in a Maymester, which was like 6 weeks of an entire course instead of an entire semester. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. What are you doing up there? Hochtüren dicht machen. No, I was mid melee and I was behind a shield. Dude. This game's impossible. I gotta lock in. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Alright, it's time to lock in. You guys ready? Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Sinister made it to Great Journey yesterday and died to getting stuck by a brute.
I've learned from his failures, and I'll go one step further, so I will beat the game today. I watched him, I saw him fail, and now I just need to do what he did, but better. It's just one step away. That's all I have to do. Vorsicht aufprall! I thought I heard my fire alarm going off for a minute. Sometimes it like makes one chirp and then it goes off. I thought I was about to. Thought I heard the first chirp. Must have just been an outside noise. Eindringlinge im Bankhaus Pelican Deck. An alle, besetzt die Kampfstationen. Genau so, Chief. Ja! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Over here, buddy. Hochtüren dicht machen. Don't dodge that. Stop throwing shit, guys. Trying to kill your friend. That's just not cool. Waffenschränke öffnen. Come on. I don't want to kill the grunts yet because it'll spawn these guys. Who I was trying to avoid. Ain't no way, dude. I got blasted up in the air. Who threw that grenade? Getting greedy, but I don't know. I'm playing pretty well. I'm getting better. We're gonna start getting more consistent Kairos. The Kairo grind is gonna eventually, it's gonna click and it's gonna turn into very consistent Kairos, and we're gonna start getting real runs. Don't you worry. It's gonna happen. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft That haben? is something that would be interesting to see, Benny. Dann eben nicht. Tja, die I don't know how to do that, but it might be possible. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat I think one of the reasons it happens is if they do two animations at the same time, or if they touch another object when they start an animation. Like if you push them when they start their animation, then like you, I think, influence where their back ends up. I don't know. It's a weird. It's an annoying bug for sure. It could be visualized better. I'm not sure. But yeah, it's a definitely good question. Something for me to remember. Once I'm done streaming today, I'm gonna work on that probably all day. I have a month's worth of Claude access. I spent $20. Arya gave me $20, so might as well get use of my full tokens. So I'm gonna try to make this like the most expansive like Halo 2 debug mod testing tool I can. I'm gonna try to do everything I can. Alarm, Entertruppen unterwegs. Hart just had his friend buy him the $100 subscription and he was stoked about it. It's funny. People like me and Hark are the ones who probably should be using AI the most. The ones who are like very nerdy, dedicated, and technically minded with the details. But I have an advantage over Hark that I also have a computer engineering degree and I know a lot of the terms that I need to use. So I've got a. I feel like I can be pretty good at telling AI what I want. Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. Ich sagte doch nicht schießen. Why did I pick that up like this is a legendary run or something? Dude, don't kill me. This was really fast, too. I got into this room too fast. I defaulted to speedrun brain. Ich wiederhole, das ist keine Übung. There's no way he didn't pull a sword. I showed all three of them my sword. Please respond. Just two of them responded, but I was between. How do two of those three not? Yeah, I think Hark also
unfortunately had the problem of thinking he was getting somewhere when AI was lying to him. It was encouraging him, telling him it was on the right track, but I think it was lying to him for some of the stuff. I've gotten way better at using Cheat Engine between yesterday and today. I spent a lot of time trying to familiarize myself with the layout of the memory regions. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. You know, Money, I also think it's hilarious. I'm glad that you recognized it. Sometimes I say some shit and I think to myself, man, that was really fucking funny. Or that's definitely one of those things. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. I'm glad that I didn't have to bring it up first. I appreciate you bringing it up and telling me how great my joke was. Alarm, Entertruppen unterwegs. I really do be cracking myself up sometimes. I may not laugh out loud, but sometimes I'll say something and I'll just think, that is comedy genius. I mean, I sit here and I yap for 12 hours a day. One or two of those things has to be some form of comedy, right? Vorsicht auffahren. Eindringlinge im Backbord Pelican Bay. I hate you, Mr. Grunt. You make my life worse.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alle, besetzt die Kampfstationen. Why am I bumping boxes? If it works, you'll see. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, it'll work. Don't you worry. We'll get there. Patience, patience. We just gotta not get shot at while we do it. We have to get the box in the location. Wiederhole, das ist keine Übung. It's almost there. They're gonna throw a grenade at me as soon as it's there, just because that's the luck. They always do. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No! Hochführen nicht machen. We're in. There we go. Yeah, you just have to... You know how they say there's a small chance that your atoms will align and you can perfectly go through a wall? We just had to get our atoms lined up. Hab seine Spur verloren. Is that everybody? Okay, that was pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Druckzone. Vorsicht, Schwert! Klugscheißer! Was ist los hier? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Alle, holen sich Daumen frei. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftraten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. This is one of my faster runs through this area. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Dämliches Ungeziefer zu töten.
wird's laut. I don't think I hit very much with that nade this time. Although I think I did see one go flying. I think I did not do very good. Das wird kein Zuckerschlecken. Okay, alle mal bereit machen. Ouch! Bastard! I don't know, maybe they were weak. It seems like I didn't waste very much ammo here. Oh, I thought you stuck me for a second. Oh, but you did blast me. Get some help. Hey, Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Alright, this is one of my faster runs. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Station 1 von Feinden eingenommen. No, where did you come from? No way did you dodge that last second. I believe we've done it. We finally got a gold Cairo. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Ah, das habe ich gehört. I don't know what Jerv's fastest Cairo is. That might be All Skull's Cairo record. Who knows? Probably not. If I did ghosting, I could go faster. If I did full risky strats and actually tried to speedrun, I could go faster. But that's a take 2.5 minutes off because of armory. That's a what? 11 minute, basically an 11-minute flat. 1050 for Cairo. 1050 is pretty fast. I don't know when Jerv would have gone faster, but he might have.
Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Unten bleiben! Alright, we're making it past this section right here. This is our daily PB if we can clear this wall. All you have to do do that. Easy peasy. Ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. It's not quite what I wanted. Okay, I don't have great health here. I shouldn't be too worried though. Shouldn't be worried. The Warthog's just way tankier. Whenever they hit certain portions of the Warthog, you don't actually take any damage. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Watch my kickflip. I meant whatever that was. Back it up, Terry. Put it in reverse. You're wondering why I'm punching cars. They give me health. Destroying anything with a melee grants you 1 layer of shield, and you can get 2 layers of overshield. So I'm making sure I'm at full overshield right here. And I can't drive past the shadows right now. If I were, they shoot too fast, they just melt you. You die. It's like not possible. I would have to kill him, but I don't have enough ammo. I could try to follow him in a ghost and kill him, but it's like slow. But I just wait for him to get to a certain point, and then I can drive past him. So once they get past this corner, next corner, around there. So once they're past there, I'll be able to drive past them.
I also want to try to destroy one or two of the ghosts. And that's basically a perfect outskirts with the strategies I use. Is that gonna gold? I think I had a 722 one time, but either way, another gold. Didn't save much, 2 I guess. Either way, good level. That was basically exactly the strats I planned to do. Everything went well. I think on some runs I don't stop at that red truck in the middle when I was weak, so that's where the like extra 6 seconds comes from, but that's fine. It's still part of the plan. Still part of the route. Nette Begrüßung. Didn't get stuck. And Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. no, I gotta go this way. Wait, the sniper didn't get killed? Ow. I got wow, I could have deloaded. I didn't think I needed to. What? I got double sniped? I mean, I could have deloaded there. I didn't think I had to. I had overshield. I survived one snipe. Oh, I could have played safer. You just die so fast. Dang. Like, but the thing is, like, my strategies work when they work, and everything just seems fine, and then all of a sudden, it's just boom, boom. I guess, but that I could have known to play safer there. If I'm not there on full health, if I ever slow down to kill that jackal, I guess I'll play smarter.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Oh, Kam heute Morgen this game's frisch von hard. Sonnabend rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre I don't know, I do feel like I'm playing Blicken Sie better. auf das obere Licht, bitte. Gut. That was a good Blicken Sie Cairo. jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war... Gold Cairo, Jetzt gold nochmal auf das outskirts. untere. Okay. Metro Death. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-geschützte My computer might Schlachtschiff der lag. I Allianz just wie opened the Butter. file. I opened a Visual Studio file while I was streaming. That didn't seem smart. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Not gonna touch anything. Will it load? Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe. Maybe. I have no idea if my stream is good or not. I can't see it. I'm not gonna touch anything. Alarm, Entertruppen unterwegs. Can't even tell if it's opening. My computer might have just froze everything. My timer's still going normally. I'm gonna assume it's still going normally. I can't see chat, but I can see my timer. Timer's more important than I'm assuming it's not. If my stream randomly shuts off, it's definitely because I like have too much stuff open and my PC crashed. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Stop. Hochtüren dicht machen. Don't dodge that.
Please. Why are you guys like this? I want to backsmack this guy, but you guys aren't letting me. Because you're little trolls. No, the stupid little trolls got me. Alright, I'm back. So the Knicks, yeah, it's kind of crazy, isn't it? I actually forgot to watch the game last night, but I mean, I don't even know if I'm impressed with the Knicks or disgusted with the Warriors. That's like ultimate choke job. They were leading every single game by so much. They just could not close. Why is this not coming to settings? Why can't I get you to come over? Spurs couldn't handle the pressure. Yeah, I mean, choked for sure. I mean, when they blew the 29-point lead in Game 4, you knew it was over. It didn't matter how many more it was going to take. Spurs weren't going to win. You blow a 29-point lead in the finals, you just go home. It's a good thing they lost at home, because that's where, I mean, they were going there no matter what. Just send them packing a few days early. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. And then I didn't see the Game 5, but I heard that like Spurs were leading and they just let it slip again. It's insane. That's been the story of every single game. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind 29 points is so many, and they were just a collection of so many errors that led to it too. They screwed up wasting time, they screwed up on missing 2 free throws. Wemby missed 2. Wemby shoots like 80% free throws or something crazy. Wemby can fucking dunk it from the free throw line. He's 12 foot tall, my man. He looks above the rim and drops it in like it's a fucking piece of garbage in a trash can. And somehow he missed 2 free throws. And then you've got Fox doing God knows what on boxing out people on the final play with the tip in, but before that, who knows what he's doing either. People are fouling, people are shooting the wrong shots. What is it? What is going on? People are throwing up threes for no reason for the entire, I don't know. Crazy. It'll be interesting to see if it happens next year with their games. I don't know if they even stick together. Sometimes when a young core like this loses bad like this, they break up. Are we sure that they're gonna stick together? I mean, I think that they should be mentally strong enough to stick it out, but there's no guarantee. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Somebody's getting kicked off that roster. Fox is probably, somebody's going. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. So somebody, I don't think you can run that exact same roster again because you have to have a scapegoat. How are you going to run that same team again knowing that you already blew a 30-point lead once? Somebody's got to go. I don't know who it is. Maybe it's a bench player. I don't know, but someone's going to go. Maybe the coach goes? I mean, maybe they fire the coach. Maybe you just blame the coach. Get a new coach and maybe that you don't have, none of the players have to go.
Somebody from that organization has to leave. But I don't necessarily think they should. I think they should just stick together and run it back because they had a good season. They just choked at the finish line. Where did my battle rifle go? Of that for me. Alright, not bad. Get me out of here. Who's throwing shit? You blew up my turret? I was gonna use that. Brother! Be the gold one. Meant to be a plasma. Yeah, definitely have plasmas. Now either that or I'm out. Push that button exactly one. Come on, guys. Oh god. Not like this. Saved. Stop hiding. And now you peek? Brothers! It just doesn't peek forever. I'm camo. He doesn't even know I'm there. This game's hard. I want to get a good run. I don't want to stop yet. LASO is legendary, all skulls on.
So it's a special variant of Legendary that has all these modifiers called skulls turned on. In this game, there's hidden Easter eggs in every level called skulls. They mostly make the game harder. Some of them make enemies invisible, some of them make them have twice as much health. Some of them upgrade them to the highest rank so that their enemies are smarter and more aggressive. The enemies always know your location, the enemies fire faster. So there's a bunch of them that make the game really hard. I'm trying to beat the game with all of those turned on without dying. And I know I'm spending a lot of time at the start, and that is part of the process. I'm trying to get really good at the start so I can get more runs into the end game. So I'm restarting a lot and it sucks, but I'm getting better, I promise. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. It has 42 skulls, from what I hear. Nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. There's 13 levels because there's 3 new missions, and there's 3 skulls on every level. That's what the YouTubers and Twitter have told me. I don't know if that's spoilers for you guys, but sorry. I saw it on Twitter. What are my thoughts on it? Am I gonna play it? I'd like to play it. I can't afford it. I don't have an Xbox One, and I'm not gonna pay like over $1,000 to upgrade my CPU. Or I mean, I need to upgrade my processor and my graphics card. Like I probably would need to then upgrade my power supply. So like it's not a cheap upgrade to like make a new computer that's good enough to play these games right now for me. I just can't afford doing all that. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. My computer's not very good. I made my computer in 2014 and I haven't really upgraded it much. I'm running a 1080 as the graphics card, and the minimum you need is a 20 series. So I can't even like launch the game. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yeah, that's why I can't do MCC runs either, because I can't stream and play it at the same time without lagging. So I gotta do classic runs. Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. Yeah, 1080 wouldn't do me any good. Wouldn't let me play. 2080 is, I think, the minimum that I saw. Anybody just got a spare 20 series graphics card they want to send me?
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Also willing to accept 30, 40, or 50 series in a pinch. Hochführen dich mal. Waffenschränke öffnen. In Ordnung. Wer hat sie wütend gemacht? Will you guys stop throwing shit? There's no way. I don't want to take a break. I don't want to take a break. I want one more good run. God, Heretic and Armory suck. I don't want to take a break. I'm not going to. Just gonna drink some water and be happy. What's up, Bubbles? Before you ask, no, I haven't played your dumb stick game. I'm sorry for calling it dumb. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Probably not going Das to. ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. At least not anytime soon. Bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Na los, bewegen Sie sich. Probieren Sie es aus. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I forget there's so many games in the first few rounds that there's quite a few days between games. So USA's game 2 isn't until Friday. That's in Seattle, right? Do I try to go to USA game 2?
Or did I miss... I might have misread the schedule. There might be another one between now and then. Maybe that's game 3. I don't know. But the USA-Australia, I think, is in Seattle. I'm thinking about trying to, like, show up at halftime and just seeing if I can get a scalper's ticket for, like, $50 or something. I want to try to sneak in, or... I feel like I can get in if I try, right? Surely. I'm not paying thousands of dollars for a ticket, because that's crazy. But what if I just show up, and I'm like, hey, I'd like to witness the World Cup. 1 ticket, please. And I ask people. No, stop. Ooh. No. I got sorted! I'm not getting sorted! You're getting sorted! I'm running away! I just can't get a run going. I'm gonna get one more to Metro before I stop. I am excited to get back to working on my project as well, though. So at least I'll have something to do when I end stream. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand.
Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Gun. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Ja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht mehr Laune. Vielleicht hat der Lord Hood vergessen, mir meine Einladung zu schicken. Miguel, hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Steh unter Beschuss! Vorsicht, Aufprall! Eindringlinge im Backbau Deck. No, that didn't stick me, did it? Okay, thank goodness. You gotta stop throwing. You got to stop throwing. I said stop. Dies ist keine Übung. Where did it land? What just happened? Das ist keine Übung. I'm cheating. Hochtüren dicht machen. Stop throwing shit, guys. You're not helping. Please. Waffenschränke öffnen. Okay, bereit machen! Hey, ich hab nur ein Tor! Hey, Bursche, sag's doch einfach, wenn ich mich ausziehen soll!
No, he's next to me. Leave me alone. Why am I doing it this way? Why did I make this harder than I needed to? But everybody, yeah. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Lichtkampfeinheiten in die Druckzone. How was that a frag? Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Chill out. Get a job. Like that's what I need to do. I definitely thought I had out my sword. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Ultra one. Okay. I should have punched that box. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Schnauze. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Hey, das ist übel. Jetzt wird's laut. Wirklich übel. No. Whatever. Alle, holen sich auf. Das ist der beste Platz, Chief.
Will you die, Mr. Grant? Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert on, folgt mir. Oh, I just missed a raid. Sorry, I was focusing. I wasn't really reading chat. Yo, Katie, thank you for the raid. 8 minutes ago. As I really have not been reading chat for that long. I had chat minimized. Thank you so much for the raid, Katie. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Ede. I haven't been reading chat a lot while I've been doing these runs. It's kind of hard to focus on both. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie How's werden sich YouTube etwas chat ausdenken looking? müssen. Yo, and I missed gifted subs from Vinny over there and YouTube as well. Chief, das hat wehgetan. Brought the wrong weapons here. I meant to have to bring my sword. Why am I missing so many opportunities to get shield? Because I'm not actually worried about having full overshield everywhere. Do I need it? Uh-oh. Don't shoot me. Will you stop shooting at me? Please blow up. Did I not? One's gonna come from the side. Whoa! Why were they pre-firing? Oh gosh, I should have been able to live there. Yeah, you know, I'm calling hats actually. I'm reporting them. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand.
Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat der Lord Schulz vergessen, mir meine Einladung zu schicken. Die Erde. Ich hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, we're going again. I'm getting out of Cairo this time. I can see chat focusing, gaming. Das treibe ich raus. Gutes Timing, Chief. The crosshair is always lowered in Halo 2. That's where it's always at. But it is an off-brand crosshair. I added it because the blind skull gets rid of the crosshair, and some people don't like that. Neuer Kontakt. I can't actually see it though. An alle, besetzt die Kampfstationen. We will not give up. Okay, we're giving up. I quit. I fucking quit. I'm kidding. I got another one in me. I'm not done. Dude, they melted me so fast. Dang. I'm locking in. I'm doing it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Fühlt sich gut an. Granate! Weg! I definitely forgot to do the normal route here, but it's kind of locked in. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Please just cooperate, you stupid box. Thank you. Neuer Kontakt! Gott sei Dank, Sie sind es! Wir haben ein Problem.
No, I dropped the wrong weapon. Are you trolling me? Where'd my battle rifle go? Why am I still being shot? Chill. Need another plasma weapon. Why do I not have plasma grenades? Please. Blow up. Will you die? Okay. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Kampfeinheiten in die Druckzone. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Attacke? Each day I fail, I get stronger. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Du machst es mir sehr einfach. Dem lässt du am besten Taten folgen, Marine. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Well, I hit at least one of them with a grenade because I saw him blow up. I don't think I hit very many. Jetzt sind wir dran, Mann. Vorsicht auffahren. I need you guys to start falling over. Not enough dying going on. In Ordnung. Wer hat sie wütend gemacht? Überraschung, Überraschung. Eindringlinge im Backbau Rotterdam. Au, das hat reingehauen.
just threw away my battle rifle. I did kind of want that. I was trying to push the button and I just threw my battle rifle at him. There's no ammo over here either. Picked it all up. Okay, there's a little bit. I don't think it's much. I only need 3 more shots. One. 2. 3. Alright, wait enough. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Ich brauche mich vor dem Habitat Delta. No. Okay, we got the dual guy. Why is he shooting? Like while enraging? He's not supposed to be able to do that. That's crazy. Alright, get me out of there. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Hey, wenn du mehr willst, jederzeit. Du weißt, wo du mich findest, Kumpel. Oh ja, die Gelegenheit. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Da Stadt. lass mich doch der Affe, ein Spartan. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben.
sind direkt unter dem Träger. Sie wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. That is not what I wanted. I don't even know how this has happened. I'm not gonna have a warthog now, which kind of sucks. I mean, maybe he'll drive through. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche The der warthog's Allianz not gonna spawn analysiert. here, I don't think. Die sind überrascht. Yeah. Verwirrt. Die haben uns There's a hier chance wohl it's erwartet. back here. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. I can get some overshield and make it towards the warthog. It's not the end of the world. There might be a warthog waiting over here. There is, but can I get to it without dying? They're elite right here. Probably should have got overshield before doing that, but everything worked out. Please blow up. Alright, definitely not the smoothest, but it was good.
Outskirts. Find out in 20 seconds. We have made it to the metropolis. Alright, this is gonna be a stream PB. We just have to make it out of this level. Today's PB is this level. Lock in. Need you guys to pay attention here. Lock in. Oh my god. They're locking me out. Dude, they've taken me so much damage already. That's crazy. Dodged. Idiot. Idiot. Fuck! I could have played that better, man. I could have baited this ghost differently. Slayer. I'm gonna do another run. I'm not gonna stop yet. I don't know, maybe I should take a break. Suicide. I'll do another run. I'll do another run. I can't be defeated. I will not be. Sinister streamed yesterday for 12 hours, and on the 12th hour, he made it to Great Journey.
So I need to be more like Sinister, my goat. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Vorsicht aufpassen! Dies ist keine
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Chief! Alle diese Dinger töten! Einfach fantastisch! Hochtüren dicht machen. Ob ich es raustreiben kann! I just want to get greedy and go fast, man. Is that too much to ask? Hold on, I'm gonna play chess for a few minutes. This game sucks. I changed my mind. I'm just gonna get back to Halo. I don't want to play chess. It's not. The scenes aren't working properly. Got too much stuff open. Just get back to the Halo. Focus, focus. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand.
Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. I need to eat. I haven't eaten today. I don't know. If this one fails, I think I'm fucked with it. I definitely need to eat. I don't really have any food to make. What do I have? Got some ramen. Maybe that's what I'll do. I won't end stream. I'll just take a break and make some ramen. That'll be a good break. Yeah, if this run dies, I'll take a ramen break. It will be sustained, and then we'll get back at it. Because I'm not ready to quit until I get another good run. I feel like I'm getting a run out of the start today. I'm grinding. If it takes 12 hours, I don't care. I'm not gonna stop. But I do need to take a food break. I'm getting one. I want one run out of the start. We're not getting stuck all day on these dang levels. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Will not be defeated. Hochtüren sichtbar. Will you stop? Waffenschränke öffnen. Please. This is not working. First try. Das ist der beste Platz, Chief. Come on. Alright, I'm making ramen. I'll be right back. I was maybe a little greedy there. I didn't have the sword, but I just got health off that melee. Whatever. I'm gonna make some ramen. Give me like 10 minutes. I'll be back. I know it sucks to watch me grind these levels over and over. I promise I'm getting better. I'm learning. I need to start learning faster, but I am learning. Slayer.
for water to boil. Have my band anything come out of the research? Oh, I can do show and tell while you're here, Arya. I put your $20 to good use. I ran out of tokens already. I gotta wait 4 hours for more tokens. But I'll do show and tell for you. Where is what do I want? Okay, so let's load up a Halo 2 session here. Let's boot up this program. cd dot dot dot. That should run it. Does that show up for you? Alright, yeah, here's the tool I was working on with the AI bucks you funded. So it currently let's see. It keeps track of all of the objects in memory. This is their position, this is their health, this is their speed, or this is their shield, this is their velocity, this is their change in velocity, this is whether or not they're active. And so you can see the order, and they've got some other information with them. So like here you can click Master Chief and you can see some of his other velocity vectors and whatnot, all his position, his health values and flags. You can see his speed change over time. So if I start moving, you should be able to see that graph, which might be helpful if I increase the fidelity. I have it doing only half-second chunks right now, so it doesn't look very accurate, but I can make it more accurate. I just have to drop this number, be a little bit more accurate. So I'm wondering for like checking some of those values. If we could find something. I also have the ability to check when objects have spawned. So the most recent thing that just spawned was the Covenant boarding craft. That's on the list. And then things got deleted. Miranda and all the Marines got deleted. You can see which direction things are moving and their magnitude. So if we find me on the list, for example. So right now, if I jump, then you can see my velocity there. And then we also have an AUP helper. So this shows me the bipeds and vehicles that you can turn into. I don't have a co-op player signed in, but if I were to like click this, I could click apply AUP and I can turn into a co-op player. I have a map here so that I can map different objects that are active if I want. So we can have, like, if I click this, so I don't have the background picture yet. I plan to make this be a overhead view of the map, and it'll dynamically allocate with the map. But this will keep track of my player, and I could do it with multiple characters. So as I move around, the little dot will move around as well,
And it'll even draw a little line for the route I've taken. So that's kind of neat. And then I also have player data. I can see which inputs are being pressed. So if I jump or melee or move the thumbsticks, it shows up. And then you can also see the player's health value and whatnot. And then I also have a section for scripts, but this isn't loading properly yet. So I gotta work on that. But that's what your $20 has funded. Think about it, Twitch chat. You too could give me $20 and fund cool tool research like this and allow me to continue to tinker away. Alright, I gotta go check on my boiling water. Ramen done. Gotta wait for it to cool.
I used up all my tokens on too big of a request for the AI, and now I have to wait for cooldown. But I do think we did a pretty good job with what we've made so far. I need to figure out how to fix the script section. I'm not sure what's broken about it. But everything else seems to work pretty good. There's definitely some flaws. I can tell it to fix some. I'm not trying to nitpick it yet. I think I can go back and fix some of the nitpicky stuff. But I'm just trying to get things working right now. Cool little thing. It's kind of insane to think that I built that in just a day. Okay. Gotta wait for my noodles to cool down. Eat those and then do another run. Making sure I turned off the stove top. I heard it clicking. Sometimes it does that when it's cooling down. Sometimes it doesn't. Oh, it's good. Just tuned in what it is that I built. I'm trying to use tools to hunt down glitches. So I'm writing like memory watchers and object position viewers and object memory viewers, so I can see where all the positions are, what their speeds are, and what the state of the world looks like to help find glitches better. Have I done the minute cryptic today? Yeah, I did. Do any of you guys do the minute cryptic? They're riddle crossword puzzle clues that are like word games at the same time. So usually they're like anagrams, or like you have to look at the letters in an interesting way or solve a funny little word riddle. And the answer is usually like a couple layers deep for a pun, and it all makes sense once you figure it out. I already did today's, but while I'm waiting on my food to cool down, I can explain it to you guys if you want to see what I'm talking about. Where is my
Let's just see. So I'm not solving this fresh. I'm not like, I didn't solve this quickly. I just stared at it for like 15 minutes and I used a hint. But so Romans blasted stern of enemy craft with a variety of mortars. So on its surface that just reads like a sentence. It reads like the Romans are blowing up a boat with using mortars. They blasted the backside of a boat off, right? That's what that sounds like. But stern is actually an indicator of telling you take the backside of a word. Stern of enemy. So you're going to take the last letter of the word enemy. That's what stern means. So that's going to be your Y. And then Romans blasted means take the word Romans and blast it. So blasted Romans would be to take those letters and rearrange them and you get Mason. Mason. So Mason, R, is these letters. And then the Y from the stern of the word enemy is your Y. And that means a craft with a variety of mortars. So masonry is... The craft with mortars is like the skill of people who build with brick and mortar are masons. So that is the answer. Masonry. So cryptic puzzles are kind of weird and they seem ridiculous, but you can solve them. You have to sit there and think for a while, but they're all solvable. They're just wacky little word riddles. Too hot. Can't eat my noodles yet. They're too hot. Some of those minute cryptic puzzles are really clever, though. When you see the answer, you're like, wow, that's brilliant. Am I watching the World Cup at all? No, I saw the US win their first game. And I know that there's a US versus Australia game in Seattle on Friday. I'm thinking about taking the train down to the stadium and seeing if I can scalp a ticket at halftime or something and get in for like $50 or something. I don't know if it's going to be possible, but I'm not going to spend more like than $50 because I'm broke, but maybe I can sneak in or get in. I know tickets are going for like thousands, but I feel like if you show up at halftime, there might be a way to get in. Even if not, it'll be cool to be there. Yeah. Maybe there's some watch party from outside or something. I don't know. But I think I might take the train down. It might be cool. Probably going to be really crowded. But I don't mind a big crowd for a crazy event. Yeah, and I have the luxury of I live here, so I'm not dealing with travel documents or traveling in general. Unfamiliar area. I know where I'm at. I know how to get where I'm going. I can walk and take the public transit. Take a bus, take a train, I'm there.
I don't know enough about who's good to know who beat and who's crazy. Is that an upset? I thought Australia was pretty good. I didn't know who was supposed to be bad in our group. I saw what is our group is what Paraguay, Australia, Turkey, and us. Isn't there usually like a bad team? Who's the bad team? Are we the bad team? Paraguay isn't normally bad either, but we beat them, so I don't know. Same, Hasty. I couldn't tell you a guy on the American team. I used to be really into soccer. I played a lot when I was younger. I used to be a referee even. Like I went to I had to take courses and like be registered every year and like ref games. So I was super into it, but I just kind of grew out of it after college. I quit playing. I quit watching. So I don't know anything recently. When I used to watch soccer, I liked Arsenal from the European teams, and Thierry Henry was like really good, just kind of retiring, getting past his prime. Messi and Ronaldo were barely even like, they weren't superstars yet in my opinion. They hadn't like when I was watching it, like Spain, who did they have? They had a guy with long hair. I went to a Barcelona game in Dallas one time. Like that would have been like 2000. Would have been right after they built Jerry World, like when Jerry World was brand new. Yeah, I used to live in Arlington, which is right next to the Dallas Cowboys stadium. They call it Jerry World. They built it when I lived there, so I got to deal with all the traffic and the hype from it. And I went to a couple events there. But that's the big stadium that Dallas Cowboys and other events happen at. That's where I went to school. I went to school like right next door to the stadium, pretty much. That's pretty cool.
Food consumed. Let me get back to the speed. Ugh. Yo, what's up, guns? Just finishing up eating. About to do another run. What's this I hear about you moving because of Sinister throwing his run? Am I crazy? Is that what I heard? Any PV? No. No, not at all. Oh. I didn't know what was happening. It's like, that sounds ridiculous. It wasn't subtitles I was reading, it was Twitch chat, but maybe Twitch chat was repeating the subtitles? Is that what's going on? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Dude, I didn't live in the exact same life, Guns. I also need to move very soon. Because I don't have a real job, and I also need to find a cheaper place to live, so I feel that I'm literally living the exact same life. I'm probably leaving Seattle soon, unfortunately. I like it here. I've got a lot of friends here, a good community of friends here, but can't really afford to live here anymore. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. It's a very hot day. It is hot. I just turned on my fan. Could you hear it? Is that why you mentioned it? I don't have air conditioning. I just have a little fan. So, and I just ate some really spicy ramen noodles. I put way too much pepper in it, a cayenne pepper. the top came off like when or the little like lid thing, and it put like twice as much as I intended. So they were really spicy. So now I'm hot because I have no AC in my apartment, and I'm hot because I just ate some noodles. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordinieren... I haven't been watching any of the World Cup, no. I saw the US did really good in their first game. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. I might try to go to one of the games, as I was saying. There's a game on Friday that's down the street from me. You're about to get an ad, sorry. But I live in Seattle and there's games here, so I might try to go to one. I haven't bought tickets, I might try to sneak in.
Kampfstationen. Okay. Sinister made it to Tartarus yesterday. I watched him do his run, which means I learned from him. So if I just copy exactly what he did, but don't make the mistake at the end, then I should easily do this, right? Does the math check out? Anybody know? Any math scientists in here? Just copy sin, but don't make the same mistakes? Eindringlinge im Backhaus Völlig. Okay, okay. Just humbled, man, just humbled. Just humbled. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Yeah, the sentiment that I was hearing was that people thought Paraguay was pretty good. Not, I mean, not like the best, but pretty good. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. So, what's your prediction? Who's gonna win the whole thing? Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Is it USA's year? Has USA ever won? They probably did back in like the 20s or 30s or some shit. During like peak racism or something. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz. The furthest we got was in 1930 and we haven't won. See, I was close though. I knew we'd... Just makes sense. That's when we would do it. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache.
Hintertruppen unterwegs. Screw it. Who needs a sword? Dude, my controller's getting worse. Alle, besetzt die Kampfstationen. Jonathan! Ich habe schlechte Nachrichten. Oh, and more. Exactly where I wanted it to land. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Me in. Waffenschränke öffnen. Oh, come on. Please. Can't do it. Just let me in. Please stop. I beg of you. I plead. Yeah, ghosting sucks. It's not that hard to learn. We understand it better now than we used to. And I'm trying to make tools to get even better understanding, but it's really annoying compared to my normal setups because of Sputnik. The box moves more and these guys shoot at you, and it's harder to, you can't move the box super precisely because it moves so much. So my like precise setup to get the box where I want it doesn't really work. And they do that, they throw grenades at you. So I mean, it's pretty bad. It's also harder than you think to walk in a straight line on this controller. Like, you have to walk perfectly straight when you run into the box. You can't be like drifting. And it's hard to do. So people often talk about this glitch as if it makes the speedrun easier. It really doesn't. I would rather clear Hangar 1 in the speedrun. It makes the speedrun harder. Yes, it makes it faster, but it doesn't make it easier. I would rather fight Hangar 1. Hangar 1's also more fun. Hangar 1's a lot of fun. Let me in, dude. I can't get this. This is like the slowest I've ever done it. I think we finally got it in place. 3, 4, 5, 6, 7, 8. How is that not it? I think it's because my controller isn't turning like it usually does. My look stick's breaking. I think I'm not moving the same way. I can't get it. I don't understand.
First try, easy every time. Yeah, many of the levels are similar, but Arbiter's pretty different, Oracle's pretty different. Great Journey's a little different because you can't lose shield. So Great Journey's a little bit scarier. If you ever get dropped one shot on Great Journey, the level just soft locks. You can't beat it anymore. Don't kill me. Oh my god, I'm so bad. You're also stupid. No, I mean, it's... Once you get it, it makes more sense, but it's harder than I make it look. It's harder than Zoo makes it look. Like, world record holders make it look easy because we do it 1,000 times a day, but it is harder to learn than you might think. Yeah, the Scarab cutscene won't trigger if you ever get dropped one shot. What else is different? I guess you can't do high charity skip unless you said you need bumper jumper for it, right? So but you already don't do it because the high charity skip does work. When I do my runs, I'm gonna do high charity skip. It's hard because he's invisible though. It makes it really hard to see. And you can't see your hands. I really like being able to see my arms when I do the rhythm. It's weird to not see your arms. Der war sowieso völlig veraltet. What else is different? Yeah, everything else is pretty similar. Outskirts, Metro, Delta Halo, Regret, Sacred Icon, Quarantine Zone. Those, Gravemind, those are all pretty similar. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt noch mal auf das untere. Okay. About half the run, I'd say, is similar. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yeah, it would be nice to have D-pad controls. I do wish for that sometimes. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Which is part of the reason I think rebinding should be banned, Toy Chest, because if people did rebind their joystick to the D-pad, then they would gain an advantage on ghosting. Rebinding is banned, but Zoo does it in his run anyway, so don't tell the Halo runs police. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, guys. Part of playing Classic is dealing with the limitations of Classic. You have to play on the control schemes they give you. You can't use third-party modern cheats to rebind your controls. That's cheating. Zoo uses an adapter to third-party rebind his controls for his Halo 2 Classic runs. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I'm not sure what you mean is split the directions of left stick. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Oh, you mean be able to use both? You can easily split it if you just wire that with. I mean, it would take a mod, but you could easily do it. Or just a third-party adapter like Zoo had. Alright, thanks for hanging out, Gun. Sorry I couldn't get a run. I kind of threw, but whatever, it happens. I need to pay more attention. I need to focus better. I need to be like Sinister. Be like Sinister. What does Sinister do that I don't? He listens to that flute song. Anybody got the flute song? Ain't no way. I need...
No, I thought I had camo. Dude, I love Armory so much. I love it. I need the fucking flute song. Who's got the flute song? Toy Chest, give it to me. I know you've got it. Toy Chest, give me the fucking flute song. Does this get my YouTube stream turned off if I listen to this? Did Sin listen to this on YouTube? Do you know? Naja, der war sowieso Is this the völlig flute song? veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das... Song. Also, Johnson, wollen Sie nun We've been erzählen, sufficiently wie Sie hyped. das Teil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. I can't listen to it while I'm playing for 10 minutes straight like Sin did. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Glutimus Maximus. Vorsicht aufschneiden. He did, Toy Chest, he did. Have you ever heard the German Marines singing "Everybody Was Kung Fu Fighting"? There's also a different Japanese Marine on the Japanese version who sings "Everybody Was Kung Fu Fighting." I don't know if it's in every language, but I know it's in those two. I've heard it.
Übung. Please. I can't turn left, man. My look stick's like breaking. It's like actually like end of life breaking. I'm less consistent because my joystick's less consistent. That's crazy. It's definitely looking wrong. The dead zone, it's like dying whenever I hold left. It doesn't look left. Great, that's really annoying. Chief, könnten Sie alle diese Dinger töten? Das wäre einfach fantastisch. I don't know if I have another. I think I might have another usable controller. I don't know if I do. Nah. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Still waiting for an explanation why this works? Yeah, me too. I've been writing tools using AI to try to look at the memory and figure out why. I feel like I'm getting closer. But AI isn't free and I have to wait for my tokens to come back. I don't get them back until 9 o'clock, so no more progress until then. Does that mean I have to stream until then? Maybe. Where'd this guy go? No! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13
Sturmträger. Brother, you were the fastest man alive. What just happened? What even just happened? Adermann, Position halten. Ain't no way. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Absurd. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. No, let me move. There's no way, man. It's my slow turn controller was making me lose speed there. I guess I should take a break and maybe take my controller apart. That was an easy room clear. I had the dual wield guy dead. I had another guy in melee mode. And then I just slow turned on that turn. Oh. That was fast too. Do I go again? I don't know. Somebody convince me to go again. Anybody got one gifted sub? I'll go again. Low price, one gifted sub. We go again. Slayer. What's up, Kanoa?
not play Stick Wars. Let's see what we're about. Yeah, it's pretty challenging. Keep failing to make it out of even Cairo recently. Very frustrating. Why can't I hit this dang bounce? Am I just washed? Is my controller walking slow too or something? Is it just like... I guess let's run to the dashboard and take a look at what's going on with my controller here. Let's see how obviously broken it is. I can... Oh, Swerve, thank you for the gifted. I will try another run, I guess. I'll be a man of my word, but let's see how obviously broken my controller is real quick. It's I can feel it, like every time I turn it's like, it feels like it's hitching. It's like doing slow turn mechanics. I have an app actually. If it'll launch. Not gonna launch? Why isn't it? What happened? Hello? Did I break it? What happened? I've never seen the dashboard glitch like this. What? Do I win? Okay, messages loads. Why can't I load a game? I can't get off of the screen. Well, it's hard. I can't do another run because I have to turn all the skulls back on. And also, apparently my 360 is just glitching. What's going on with that? Yep, my controller's okay. Okay, it's launching this time. That was weird. So this app right here actually lets you check your buttons and joysticks. It's pretty nice. The button testing isn't so useful because you can test that with any game. Just press the button, yeah. But joystick testing's a little bit more nuanced. You want to know if you're getting 100% speed. So you get run real-time tests. So now I don't touch my controller. It calibrates it to the middle. And then I can hold forward. So my walk speed looks good. You see that? It's doing something weird there. It's like jump. Is it shorting? Is it immediately jumping to 100 and then back down to... What's going on there? Is there... Maybe there's debris in there? That might feel better. There might have just been something like shorting it, because it looked like it was jumping to 100 when I wasn't pushing it to 100. I think it helped. I
think there was just something making it jump. Yeah, it looks like it's working now. Alright, well, kind of do want to do more runs now that I have a working controller. Honestly, I blame a few of those deaths on my controller. That last one really was. I was turning, and you walk slower when you're turning, and so I was turning to the left, and it wasn't turning all the way, and so it was like hitching, and I got sorted because of it. It's really quite annoying. But I think I'm gonna take a break. I'm sorry for stealing your money and running, Swerve. I like quit like right as you gave the sub to me. I went to the dashboard, but I don't know. I think my controller's better. I just like blew in the like under the plastic, and I think it's working better now. But we'll find out tomorrow. We'll see. Thanks everybody for watching. I'll be back tomorrow. Sorry we didn't get any good runs. This category's hard. I'm gonna start thinking hard about strategies. I'm gonna get more consistent Kairos. I'll be back.